Olá, bom dia a todos e a todas. Nós já vamos começar. A gente só está esperando aqui uns minutinhos para que as pessoas possam entrar na sala. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Olá, bom dia a todos e a todas, como vão? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Esse é um webinar da iniciativa Science Based Targets, em que a gente vai focar em conversar um pouquinho sobre o método dessa iniciativa para instituições financeiras. Nós estamos só esperando alguns minutinhos para que as pessoas possam entrar na sala, e eu aproveito para pedir para vocês, por favor, que enviem as suas perguntas aqui na caixinha de perguntas e respostas, para que a gente possa coletar as perguntas ao longo do webinar e depois utilizar o momento do Q&A para tentar responder essas perguntas. E hoje a gente vai ter uma parte da apresentação em português, essa introdução, e depois eu vou passar a palavra para o meu colega Owen White, que vai apresentar efetivamente o método para instituições financeiras, e ele vai fazer a apresentação em inglês, mas a gente tem aqui a possibilidade de vocês fazerem a interpretação simultânea. Então, para isso, por favor, cliquem nesse globinho aqui embaixo na sua tela e escolham a sala português, tá bom? E, bom, para a gente aproveitar o nosso tempo aqui da melhor forma possível, eu vou começar a compartilhar minha tela. Acho que agora vocês já veem a minha tela, certo? Estão vendo minha tela, né, pessoal? Sim. Eu espero que sim. Obrigada. Ok. Então, gente, bom dia a todos e a todas, sejam bem-vindos e bem-vindas. Esse é um webinar da iniciativa Science Based Targets, focado no método para instituições financeiras. Muito obrigada por estarem aqui, por participar. E para começar o nosso dia, eu gostaria de passar brevemente pela agenda. Então, a gente vai ter um momento de abertura com o Carlo Pereira, diretor executivo aqui da Rede Brasil do Pacto Global. Depois eu vou passar a palavra para a Maria Eugênia Taborda, da UNEP-FI, que vai falar um pouquinho para a gente sobre a relevância das instituições financeiras nessa agenda de mudança do clima. Eu vou fazer em seguida uma breve apresentação da iniciativa Science Based Targets para vocês, e vou passar a palavra para o meu colega Owen White, que vai apresentar efetivamente o método da iniciativa Science Based Targets para que as instituições financeiras possam estabelecer metas baseadas na ciência para os seus portfólios de investimentos e empréstimos. E no fim a gente vai ter um tempinho para perguntas e respostas. Então, mais uma vez, eu peço para vocês que, por favor, incluam suas perguntas na caixinha de perguntas e respostas, para que a gente possa monitorar. E para quem quiser fazer a interpretação, ouvir a apresentação do Owen em português, é só clicar nesse globinho aí embaixo da página e escolher a sala português. Bom, eu vou passar então a palavra para o Carlo Pereira. Carlo, por favor. Lígia, muito obrigado. Uma satisfação estar aqui com vocês. E quero agradecer, seu trabalho por ter colocado todo mundo junto aqui. Agradecer a todo mundo da audiência que está com a gente. E, sem dúvida nenhuma, especialmente Owen White e também a Marô e a Elisa também, claro, que cuida de clima dentro do pacto, É muito pertinente e muito oportuno, sem dúvida nenhuma, essa discussão, esse painel. COP chegando, a gente indo para Glasgow, e essa pressão toda natural, e que bom que seja assim, para que as empresas busquem, então, a neutralidade climática. E, sem dúvida nenhuma, a gente tem um player super importante, que não é um monolito, mas que é o setor financeiro. E a gente precisa, claro, que o setor financeiro busque, com todo o seu
poder, influência e dinheiro, sem dúvida nenhuma, busque descarbonizar, claro, os seus portfólios. Então, por isso, isso faz muito importante, porque o que a gente vê mais e mais, isso é positivo, são empresas do setor financeiro ou não financeiro, estabelecendo metas e compromissos públicos com relação à redução de gás de efeito estufa ou com relação à neutralidade especificamente. Mas a gente sabe que não é trivial, não é trivial. Eu trabalho com clima há muito tempo, trabalhei em vários setores da economia e não é nada trivial estabelecer. E mesmo neutralidade climática, né? Muita gente pensa muito diretamente, bom, 10, se eu emito 10, 10 menos 10, 0, é isso, pronto, acabou. Não é tão trivial assim. Então, sem dúvida nenhuma, a gente precisa de todo o ferramental, a gente precisa estabelecer metas, compromissos baseados na ciência, né? Isso não só por uma questão óbvia de que a gente seja sério e atinge, então, o que a gente precisa atingir, mas, claro, também por uma questão reputacional. Hoje o mundo está de olho. A sociedade civil se sofisticou, as empresas se sofisticaram. Então, a gente sabe dizer quando uma empresa, uma instituição é séria ou não no estabelecimento de metas. E uma coisa muito simples a se perguntar, para quando a gente duvida, é: aquela empresa estabeleceu aquele compromisso, aquela meta, baseado na ciência? Essa já é uma primeira pergunta que derruba todas as outras, né? A gente nem precisa fazer outras perguntas se a resposta é sim. E o SBTi, o que leva isso a um outro grau de seriedade, é claro a questão de que você tem um corpo externo, terceira parte, avaliando, então, aqueles seus compromissos. Então, por isso eu felicito, agradeço muito a presença de todos e todas e desejo um ótimo painel para todo mundo. Obrigado. Muito obrigada, Carlo. E eu passo, então, a palavra para Maria Eugênia. Por favor, Maria Eugênia. Obrigada, Lígia. Obrigada aí a Lígia e ao Carlo aí pelo convite para estar aqui com vocês nesse evento, e também ao Owen, né, que eu também vou assistir a apresentação também, acho que é muito interessante isso que vocês estão também lançando hoje. Então, para quem não me conhece, eu olho América Latina e Caribe para a UNEP-FI, que é a iniciativa financeira do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Eu trabalho com bancos, seguradoras, investidores, para integrar as questões de sustentabilidade. E, sem dúvida nenhuma, a questão de clima é uma frente muito importante nossa que a gente vem trabalhando já há muito tempo. Então, quando a gente olha a questão de clima, né, acho que, bom, sem dúvida nenhuma, primeiro está aí a COP26. Como vocês sabem, a campanha, né, é do Race to Zero, como é que as instituições, né, como é que os países, as cidades, as empresas e, obviamente, as instituições financeiras se comprometem com o Net Zero 2050. E nesse ano foi lançado a Glasgow Finance Alliance for Net Zero, que foi liderada por McCartney, que era do Banco da Inglaterra, e é um hub de como as finanças vão olhar as questões do Net Zero. Então, para quem não sabe, tem o Net Zero Asset Owners Alliance, o Net Zero Banking Alliance, o Underwriting Alliance e o Asset Managers Alliance. E todas essas iniciativas buscam gerar padrões, né, ou frameworks que possam alinhar o setor financeiro para a questão do Net Zero, e como o Carlos falou, não é algo trivial, não é algo simples. Aqui na minha região, a parte de investidores é mais trabalhada com o PRI, e eu trabalho mais próximo com bancos e com seguradoras, né? Então, a gente tem o Net Zero Banking Alliance e o Net Zero Underwriting Alliance. Então, eu vou gastar um tempinho para falar o que são essas iniciativas, como é que isso se conecta com o Science Based Target e a importância, né, das instituições também olharem a questão do Net Zero para os seus portfólios, né, não só para a parte de operação. Então, o Net Zero Banking Alliance, ele é um pouco mais maduro. Aqui, a gente já tem hoje quase 60 instituições financeiras que estão no mundo inteiro, então a gente tem um under management significativo.
Aqui no Brasil, a gente tem o Bradesco, e essas instituições, elas não saem com a meta 2050. Então, acho que tem um ponto interessante que precisa das metas baseadas em ciências e precisa de muita consistência para poder estabelecer essas metas. A gente entende que é uma jornada, que existem metas intermediárias, que essas metas têm que ser revisitadas, né, com alguma periodicidade, porque é muito difícil, assim, qual é a meta minha hoje para 2050? Muito longo prazo. Então, o Net Zero Banking Alliance, ele traz esse escopo, e eu acho que esse é um pouco, né, a pegada de como é que as instituições se unem para buscar esse alinhamento. Então, vamos, né, o que tem no compromisso é que em 18 meses tenham metas para aqueles setores carbono intensivo. Em 36 meses, ter metas para todos os setores carbono intensivo. Olhar a compensação realmente quando não for mais, né, possível reduzir as emissões. Tem a questão do disclosure, tem a questão do assurance. Então, é um guarda-chuva que realmente busca dar essa credibilidade de quem está botando meta, né, realmente tenha, né, esse olhar mais holístico, esse olhar mais amplo. E a mesma questão para seguros, é mais recente, acabou de ser lançado, a gente tem 8 seguradoras globais, a gente está nesse momento fazendo, né, o outreach para trazer novas seguradoras para mas tem esse mesmo conceito, tá? E é muito importante as ferramentas, né? Então, acho que uma pergunta que eu sempre recebo das instituições financeiras é: tem PICAF, tem Pacta, tem Science Based Target, tem a Impactudo, né, tem um monte de ferramenta. E aí eu queria dizer que cada uma tem o seu papel, tá? Cada uma tem a sua forma como vai se trazer essa consistência, né? Tem o TCFD também, né? Então, para aqueles assim que estão começando, acho que, né, tem aquelas ferramentas para medir as emissões de carbono, e a gente tem o Science Based Target, que é para realmente como é que você define as metas. Então, acho muito importante esse diálogo que vocês estão tendo aqui hoje, e eu gostaria de dizer isso, essa PICAF, Pacta, Science Based Target, Net Zero, TCFD, elas vão se complementando, porque cada uma tem um objetivo, tá? Então, acho que essa é uma mensagem importante para vocês olharem e não se assustarem, né, com tanto de coisa que tem. Eu acho que tem um outro ponto que o TCFD traz, que é a questão do risco, que é a análise de estresse, como é que minha carteira vai se comportar daqui 5 anos, 10 anos, 20 anos, também é um componente. Então, acho que as instituições financeiras que estão nessa jornada, eu diria assim, de uma forma muito resumida, medir as emissões de carbono, olhar as definições de metas, olhar os setores carbonos intensivos e como é que vão fazer essa jornada, engajar com seus clientes, isso aqui não é um movimento das instituições financeiras, e sim da nossa sociedade. Então, muito importante a forma como os produtos bancários ou os produtos seguradores vão ser colocados no mercado, porque eles já têm que ter essa visão e, obviamente, também esse diálogo com os stakeholders. Então, eu acho que tem um pouco aí de cada uma, e aí eu convido também vocês a conhecerem as iniciativas Net Zero, que tem esse papel um pouquinho mais amplo e que também com grupos de trabalho, com discussões, porque essa não é uma tarefa fácil para nenhum banco, né? Mesmo os europeus, é uma jornada, é um processo onde a gente vai aprendendo junto. Importante ter um compromisso da alta liderança da organização de vocês, com argumentos, né? Porque a gente fala, putz, vou me comprometer para 2050. Difícil ter argumento para 2050, mas a gente vê como a União Europeia está se movendo, como os Estados Unidos está se movendo, como o próprio Brasil agora com a regulação do Banco Central. Então, há muitos elementos que mostram que aquelas instituições que acelerarem o seu aprendizado para essa agenda e realmente começarem a seguir essas ferramentas, e mensurando essas emissões e definindo metas, com certeza elas vão estar mais preparadas para regulações, para onde nossos clientes, né, os clientes estão indo e para onde a sociedade quer que as instituições caminhem. Então, aí encorajando a todos a embarcarem nessa jornada. Lígia.
Maro, super obrigada por trazer esse contexto e principalmente por mostrar que existem diversas iniciativas trabalhando, né, nessa agenda de clima e instituições financeiras, trazendo frameworks muito relevantes para esse setor, né, então, principalmente com diretrizes gerais sobre como o setor pode olhar para os seus portfólios e caminhar para um mundo aí de uma economia baixa em carbono, e como a iniciativa Science Based Targets se complementa, né, as diversas outras iniciativas que já existem e tem o seu papel aí bastante instrumental e ferramental para o estabelecimento de metas. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre como essas iniciativas conversam daqui a pouquinho com o Owen. E, gente, eu queria muito rapidamente aqui fazer uma introdução à iniciativa. Então, para quem ainda não me conhece, eu sou a Lígia, eu faço parte da equipe da Rede Brasil do Pacto Global e trabalho para a equipe da iniciativa Science Based Targets, que é uma iniciativa que foi criada lá em 2015, justamente para fornecer métodos e ferramentas para que as empresas possam estabelecer metas de redução de emissões de gases de efeito estufa de forma alinhada ao Acordo de Paris, aos objetivos do Acordo de Paris. Então, para que a gente possa realmente limitar o aumento da temperatura global a muito abaixo dos 2 graus Celsius, fazendo todos os esforços possíveis para ficar em 1,5 graus Celsius. Então, a iniciativa, ela é uma parceria sem precedentes entre 4 organizações globais, que são o CDP, o Pacto Global, o WRI e o WWF. Nós temos uma equipe central que compõe essa iniciativa, da qual eu faço parte. Eu sou formalmente aqui parte da equipe da Rede Brasil, do Pacto Global, e meu colega Owen, que vai apresentar um método para vocês, é formalmente parte do CDP. Então, nossas 4 organizações se juntam para formar essa equipe e implementar a iniciativa Science Based Targets no seu dia a dia. Contando um pouquinho sobre os nossos números, então, como eu falei para vocês, a iniciativa surgiu lá em 2015, e agora nós temos 1.878 empresas do mundo inteiro comprometidas com a iniciativa, então, comprometidas em elaborar uma meta de redução de emissões baseada na ciência, de acordo com os critérios da iniciativa Science Based Targets. Dessas 1.878 empresas, 97 são instituições financeiras de todo mundo que já se comprometeram também a elaborar essas metas. Aqui no Brasil, a gente tem um banco, que é o Banco do Brasil, que está protagonizando e liderando essa agenda aqui no Brasil, e nós já temos 934 empresas com metas aprovadas. Então, daqui a pouquinho eu vou contar para vocês um pouco por que tem essa diferença de números, né? Mas essas 934 empresas, então, já percorreram um caminho que pode ser de até 2 anos e já estabeleceram suas metas e tiveram essas metas validadas pela iniciativa. Contando um pouquinho como a iniciativa vem crescendo, 2020 foi um ano muito especial, foi um marco para a iniciativa. A taxa de adoção dessas metas baseadas na ciência duplicou em 2020, quando comparada com o período de 2015 e 2019. Mais de 370 empresas do mundo inteiro formalizaram um compromisso com a SBTi no ano passado, a um ritmo médio de 31 empresas por mês. A nossa equipe de validação de metas fez um trabalho incrível e validou uma média de 16 metas por mês no ano de 2020, né? Então, 16 empresas por mês tiveram as suas metas avaliadas pela iniciativa, frente a apenas 6 nos 4 meses anteriores. E entre as empresas que formalizaram o compromisso em 2020, nós temos empresas como Amazon, Facebook, Ford, e aqui do Brasil, a gente teve a EDP Brasil, Klabin, e uma série de outras empresas. Nós temos 28 empresas no Brasil hoje comprometidas com a iniciativa e que estão abrindo caminhos e liderando essa agenda aqui no Brasil. Para quem quiser conhecer mais sobre esses números, eu convido vocês a acessarem o reporte de progresso, o relatório de progresso da iniciativa. O link está aqui, vocês vão receber essa apresentação. E também na página da Science Based Targets, vocês podem encontrar o conjunto completo das empresas comprometidas, e para aquelas que já têm metas aprovadas, vocês podem acessar também qual é essa meta de redução. Falando um pouquinho do processo para que uma empresa possa formalizar o compromisso com a iniciativa e realmente elaborar a sua meta baseada na ciência,
Nós dizemos que esse é um processo de 4 passos, entre a assinatura do compromisso e a validação da meta, e existe um 5º passo que acontece depois que essas metas são aprovadas. Então, para uma empresa que quer fazer parte da iniciativa Science Based Targets e começar a elaborar suas metas baseadas na ciência, o primeiro passo é se comprometer com a iniciativa, então, por meio da assinatura de um documento, que a gente chama de carta compromisso, e ali essa empresa... Opa, desculpa, gente. Ali essa empresa está simplesmente se comprometendo a elaborar uma meta baseada na ciência, de acordo com os critérios da iniciativa Science Based Targets. O passo seguinte é começar a trabalhar na elaboração, na modelagem dessa meta. E para isso a iniciativa oferece uma série de recursos que explicam às empresas como elas devem trabalhar para elaborar essa meta de redução. Assim que essa meta estiver elaborada, o terceiro passo é submeter essa meta para avaliação da iniciativa. E aí existe um formulário correspondente que as empresas devem preencher e submeter essa meta para validação oficial. Essa validação oficial começa a acontecer, então, e uma vez que essa meta seja aprovada, o 4º passo é comunicar, tornar pública essa meta. Isso, a gente publica a meta no site da iniciativa, então por isso que eu disse que vocês podem ter acesso às metas das mais de 900 empresas que já têm essas metas aprovadas, e as empresas também devem publicar suas metas no espaço público, então nos seus relatórios de sustentabilidade, nos seus sites, via CDP, enfim, numa plataforma pública. Esses 4 passos, eles devem acontecer em até 24 meses. Então, é muito importante que vocês percebam que do momento em que a empresa firma o compromisso com a iniciativa, até o momento em que ela tem que ter a sua meta aprovada, ela tem até 24 meses ou até 2 anos para passar por esse processo, justamente para aprender sobre a elaboração das metas, compreender como funciona o processo de elaboração dessas metas, buscar as informações necessárias, melhorar os seus inventários, muitas vezes, para que ao final dos 24 meses ela possa efetivamente ter essa meta aprovada. E depois de aprovada, as empresas precisam publicar anualmente os seus inventários de emissões e também o seu progresso com relação a essas metas. E, como eu falei para vocês, para que as empresas elaborem as suas metas, a iniciativa oferece uma série de recursos, de documentos que explicam como essas empresas devem passar por esse processo. Então, aqui olhando essa pirâmide de baixo para cima, a gente pode ver os documentos mais abrangentes, que explicam, por exemplo, como a iniciativa traduz dados científicos e inclui esses dados científicos nos métodos e nas ferramentas. A gente tem um manual para elaboração das metas, um conjunto de critérios e recomendações, um protocolo que explica como funciona o processo de validação e detalhadamente como cada um dos critérios vai ser observado e avaliado durante o processo de validação. E, por fim, ali no topo da pirâmide, nós temos as ferramentas de modelagem das metas, ferramentas em Excel que a iniciativa fornece para as empresas. Todos esses recursos ficam disponíveis no site da iniciativa, podem ser acessados gratuitamente por qualquer empresa, seja ela comprometida ou não com a iniciativa. Então, eu deixo aqui também o link para vocês, para que vocês possam acessar o nosso site e conhecer esses materiais. E, bem, sem mais delongas, eu passo agora a palavra para o meu colega Owen, que vai, então, finalmente apresentar para a gente o método da iniciativa Science Based Targets para instituições financeiras. Então, Owen, por favor, você está com a palavra. Eu vou deixar de compartilhar minha tela aqui para que você possa compartilhar a sua, então. So, obrigado, Lieja, and bom dia, everyone. That's all the Portuguese I know, so I'm afraid I'm going to have to switch to English now. But first of all, yeah, thank you for inviting me today, and I'm very happy to talk to everyone about the methodology we're using to help financial institutions to set these Paris-aligned science-based targets. So what I'm going to talk about is the framework that we launched a little over 1 year ago, so in October of last year.
And this is the first time that different types of financial institutions, so primarily banks, asset managers, asset owners, real estate investments, can also now set their own targets on their financing activities. So that is the primary goal of this framework, is to allow those institutions to also then become Paris-aligned. I wanted to kind of, first of all, to put it in some context of how this relates to the other work we do with the SBTi. So since 2015, so over 6 years ago, we have methods for all other sectors. So companies in the real economy, so in power generation, cement, steel, food, and all other sectors can also kind of set their own Paris-aligned targets. And we'll also have a methodology for oil and gas companies as well coming out later this year. But we decided actually to create a separate methodology just for financial institutions. And the reason is because financial institutions actually have a special role in the economy. So they're not like normal companies, and they actually have a much bigger influence over the real economy through their actually investment and lending activities. So we wanted to make sure that our framework was able to ensure that the financial sector could actually kind of drive the ambition we want to see in the real economy by using the kind of influence and the responsibility that financial institutions actually have over companies in their portfolios. So there's a very powerful ability to influence company behavior through the allocation of capital. And that's kind of what we wanted to emphasize in this methodology. I think as Maria mentioned earlier, that this is quite a crowded space right now when it comes to financial commitments. So under the Glasgow financial frameworks and the Race to Zero, we have many different net zero alliances. So the Net Zero Asset Owners Alliance, the Net Zero Asset Manager Initiative, the Net Zero Banking Alliance. And all these alliances are effectively now getting different types of financial institutions to commit to having a net zero portfolio, so to having essentially financing net zero emissions by 2050. So there's a lot of enthusiasm to have the financial sector to also step up and declare their ambition to align with the Paris Agreement, and also to help make sure that the economy can achieve net zero by 2050. And as a result of this, these various initiatives have set target setting frameworks, and they've designed some rules for their particular types of institutions. The SBTi now is also working with these organizations to provide a kind of a science-based foundation of how institutions should set these Paris-aligned targets. So that will include, for example, defining, the boundary coverage, what types of financial activities, what types of emissions they should include. So the SBTi is kind of working with these initiatives to make sure that when financial institutions set these targets, they are, grounded and based in the climate science that is published by the IPCC. And why the SBT is doing this is that our methodology has been developed over kind of a 2-year process, which was done through kind of a consultation process with many different financial institutions. So we had many banks and pension funds and asset managers who worked with us to help us develop these guidance. We also offered in our validation service. So financial institutions can now submit their targets to the SBTi, and we can actually have an independent team who will assess them and validate them. And it also has kind of full compatibility with our existing corporate standard. So kind of as Lieja mentioned, we almost have nearly 2,000 companies now in the real economy who have either set targets or in the process of setting targets. And our framework for financial institutions is fully compatible with that. So we want to make sure that financial institutions can help real companies to actually set their own targets and achieve those targets. So there's kind of a common approach that if financial institutions can achieve their targets, to do this, they will actually work with those companies, and together, both actors can actually help to achieve their own targets. So what I want to kind of walk you through now is the various steps that are currently in place of how a financial institution can actually set
a science-based target. And I want to start with just a little bit of an overview of the various components in the framework. So on the first step, we have criteria, which are a list of kind of rules, essentially, that financial institutions can use to set their targets. So these kind of specify the amount of coverage that is required by the target. So which emission sources must they cover? Which types of investments must they cover? It also kind of sets out the time frame of the targets. So they have to have short-term targets, medium-term targets, and it kind of outlines also the different methods that we have and the methods that can be used. We also have a kind of set of tools. So there's online tools, there's Excel tools, and we also have some Python-based tools that organizations can use, and they can help them to set targets. So they can use those tools along with their own information on their portfolios to set their own targets. And then we have some guidance, which is essentially kind of examples and step-by-step approaches that can be used for financial institutions. So if you're new to this area and you would like to learn more, I would definitely recommend to look at our target guidance, which has all of the information you will need on what to do to set a target. I'll kind of summarize some of that today and take you through step by step. And finally, then we have our 3 different methods that I'll also discuss, which are 3 different approaches that organizations can use to set targets for their portfolios. So the first step in the process is first identifying, is this framework applicable to you as a financial institution? And the rule that we use is that any company or organization who has more than 5% of their revenue coming from typical financial activities like loans, investments, deposits, credit, currency exchange, they are considered a financial institution, and they can use this framework to actually set targets. And the way to do this is we are asking organizations to look at their different financing activities and to understand if they represent more than 5% of their revenue, then they can use this framework. So typically all of the banks, asset managers, asset owners, they're our primary audience for this framework. So all of the traditional financial type of institutions. And in terms of kind of the coverage, we're looking at these kind of 3 different types of institutions. So on the first hand, for banks, we're looking at to cover kind of the bank's on balance sheet activities. So these would be consumer loans, project finance, and loans to corporations. So with corporate bonds or corporate loans. The asset management side of banks does not have to be included at this point. So it's not part of the framework yet. So we're primarily focusing on the bank's lending activities, so their on balance sheet activities. For asset owners, then effectively we're looking at kind of all of their equity, corporate bonds, and real estate investments, and kind of mutual fund activities. So all of the traditional processes of pension funds, so in terms of equity and corporate bonds, would also have to be covered by this framework. And then finally, for asset managers, it's much the same rules as for asset owners, but they're only required to cover assets over which they actually have an influence. So we know that certain asset managers, they have an ability to influence and design the investment strategy. So if they have an influence over some of these activities, then they would have to cover those with our targets as well. So each of the different organizations would first of all identify, is the framework suitable for them? And then they can use this process to understand, so what types of activities would they actually have to cover? And there's a lot more detail included in our guidance on kind of specific aspects that would have to be covered, the specific types of asset classes, which I'll discuss now. So when it comes to the actual asset classes that are included in our framework, we have 4 key asset classes at the moment that can be covered. So they are kind of real estate and mortgages. So for banks who are typically have large real estate portfolios where they lend to either commercial entities or residential mortgages, those would have to be covered. We also have project finance, so particularly for electricity. So any lending or financing of electricity related projects can be covered. And finally, then we have kind of corporate instruments and consumer and corporate loans. So all of the traditional equity,
bonds, real estate, those different types of asset classes would all have to be covered under the framework, and we have kind of our methods to do so. I think what I would draw your attention to also on this slide is the fact that we have these coverage requirements. So for each individual asset class, a specific target can be set. So we don't group everything together, but we split it out by each individual asset class. So we want to make sure that the financial institutions are assessing each asset class individually and setting the most appropriate targets for those asset classes. And they all have different coverage requirements. So for example, when it comes to residential mortgages, say the bank would only have to cover at least 67%, so at least 2/3 of those emissions would actually have to be covered by the target. Whereas when it comes to, for example, equity, so investing in stocks, they have to include essentially all of their activity, so 100% of their activity would have to be included. And the guidance will kind of detail it with more information, kind of exactly the different requirements for the asset classes. But I suppose the message here is that we look at these on an individual asset class basis, and therefore financial institutions will have kind of multiple targets covering these different types of activities. So the next element then is actually understanding, so within these asset classes, what will they actually have to include? And what our guidance actually outlines right now is all the various aspects that are currently included in our methodology. So for example, we don't have methods to cover all types of assets. So for example, for sovereign debt, for derivatives, we actually do not have a methodology available right now. So those activities can be excluded. So for example, if we take the listed equity asset class, what the organization would have to include would be, for example, equity stocks, ETFs, investments in real estate, but they would not have to actually cover any of their derivatives or sovereign debt because there is not methodologies available right now. So what the organization can do is I'd look at these different types of activities and they can determine which are relevant to them, and they can select then the appropriate asset classes. And for example, for all of the activities that are not currently covered, like sovereign debt, they can be added over time when the methodology becomes ready. So we expect to see these targets also kind of growing and updating over time as we have more and more methods actually coming on board. This whole framework for financial institutions is quite new, so it's only 1 year old. So it will be developing over time as we'll be adding more and more methods and options to set targets. So for now, we expect kind of smaller coverage, and then that will actually grow over time. When it comes into actually calculating the baseline emissions, we use the PCAF framework. So PCAF is the portfolio for carbon accounting in financials. And PCAF is essentially the greenhouse gas protocol equivalent for the financial sector. So it is a method that allows you to create create the financed emissions inventory. So to determine all of the emissions you're actually financing and which of those emissions you should allocate to your own portfolio. So different types of financial institutions can use this PCAF methodology to determine what is the total carbon emissions or greenhouse gas emissions of their portfolio. And this can also be then used as a starting point before they actually then set their target to know what their baseline emissions they're actually financing. And then the final step in this process is actually then to select your method. So once you understand which asset classes are relevant for your type of organization, and then once you understand what are the emissions associated with those asset classes, then you can select the type of method you will use to actually set your science-based target. And we have 3 different types of methods available right now that can be used to set targets. One of them is our SDA, so our sector decarbonization approach, and it is an emissions-based method that is used for setting targets on the high impact sectors. So for kind of power generation, cement production, steel production, transportation, real estate. So these can be emission-based targets, and essentially what you'll be doing is setting targets that all of your financing to these sectors will decarbonize over time. The other 2 approaches we have then are portfolio coverage and temperature rating, and you can view those 2 methods as engagement-based approaches.
So their primary goal of these methods is to engage the companies in your portfolio to set their own science-based targets. So we see this as a very powerful tool of the financial institution. Is the best ability for them to reduce emissions is actually to engage the companies in their portfolio for those companies to actually set their own targets and to decarbonize. And I'll describe in a little bit more detail how these methods are actually used, but you can think of them as sort of two major approaches. The first on the SDA is setting actual emissions based targets for the portfolio. And the second then is having an engagement target to essentially work with the portfolio companies for them to become more ambitious and for those companies to actually reduce emissions. So the emphasis here is having the financial sector to work with the companies and through their financing and lending to help them set targets and ultimately to help them to finance their own decarbonization efforts. So I want to take a few minutes now just to kind of quickly go into a little bit more detail on those methods. So essentially there's these three core methods. And how they're currently used is as follows. So we see the SDA, so our sector-based approach, emissions-based approach, is currently being primarily used for real estate, so for mortgages. So for example, we would expect banks to use this approach that they will reduce the emissions intensity of their mortgage portfolio. So for every ton of emissions per square meter of residential mortgages, that intensity will decline over time. And we also see this approach being used then for electricity project finance. So for lending money for electricity generation projects, we would expect that the total greenhouse gas emissions of those projects would have to also decline over time, which incentivizes the financial institution to fund more renewable energy. And then for the more corporate instruments, so for equity, bonds, and loans, we're also seeing mostly these engagement-based approaches being used. So the portfolio coverage and temperature rating. So for an equity portfolio, for example, the goal here will be to essentially engage the companies in that portfolio to make sure that they can set their own targets and to increase the relative level of ambition of the companies over time, so that you ultimately want all of the companies in your portfolio to be Paris aligned, and therefore the portfolio itself becomes Paris aligned. So that's the incentive of using finance to actually engage those companies. So I'll go into a little bit of detail now, just give an example of how these methods actually work in practice. So for the three methods. So the first in terms of our sector decarbonization approach, it's based on the principle of reducing the carbon intensity within the sector. So for example, if you're lending money to the cement sector, to many companies in the cement industry, the goal is to reduce the intensity of your financing over time. So you would have the emissions intensity of that cement production would have to decrease over time. So effectively then you're trying to reallocate money to the most efficient producers in that sector, or work with those less efficient producers to help them also to become more efficient and reduce their emissions. So you're working with a sector by sector basis. An example of this here, for example, is the real estate sector. So we can see here, we know the type of pathway that the real estate sector actually has to follow. So the graph here on the right just shows you different pathways for 2 degrees and well below 2 degrees. So we know roughly on average what the pathway has to be. So the financial institution can use this pathway to help them allocate financing to make sure that on average for that given portfolio, that the intensity is declining over time. And the type of target we're expecting to see, for example, an example target would be that a financial institution is committing to reduce the mortgage portfolio greenhouse gas emissions by X% per square meter. So it's an emissions-based target that can be used. I will just skip through to the portfolio coverage. So for the portfolio coverage approach, this is the first engagement-based approach, and it's quite simple. And the goal here is to encourage all of your companies in the portfolio to submit and have approved their own science-based targets. So as I said, right now we have almost 2,000 companies globally who either have targets or are in the process of setting those targets. And the goal here is to have the financial institution to work with the companies in the portfolio for them to set their own targets, or else to reallocate the portfolio to include more and more companies who actually have their own science-based targets.
So an example of a target in this process would be where you'd have a bank or a pension fund, for example. They commit that a certain percentage of their equity portfolio will have science-based targets by a certain year. So the goal is eventually that all of your companies in the portfolio will have their own science-based targets. And this essentially shows that all of the companies you're working with are decarbonizing at Paris-aligned ambition levels, and therefore then the portfolio can be considered itself as being Paris-aligned. And the final method is temperature rating, and temperature rating can be considered as an extension of our portfolio coverage. So we look at a much bigger universe of companies, and we look at all different types of public targets that companies have set. And it enables us to translate the ambition of any company into a temperature score. So you can assess all of the companies in your portfolio based on their current targets, on their emission trends, and we can look essentially to better understand what is the relative level of ambition of each company. We can translate that into a temperature, and the goal then is to reduce that temperature over time, which essentially means that more and more companies will also set targets. So the principle is very similar to what we had on the portfolio coverage, where the goal of the financial institution, the target they would set, is to increase their engagement with their portfolio companies, for those portfolio companies to set their own targets. So this slide just shows you an example of what this currently looks like. So how we do this is we look at all of the ambition of the underlying companies in a portfolio. So we take all of their targets, we translate them into a temperature using one of the methodologies we have. And for example, most portfolios we're seeing now are at a temperature rating of about 3 degrees Celsius. So for most average broad-based portfolios in equity portfolios. And the goal then is to reduce that portfolio temperature all the way down to below 2 degrees. That's our goal ultimately, to get to 1.5. And the method will essentially allow you to calculate then how you need to increase and to improve your temperature score each year on the portfolio. And to actually achieve that, then you will work with those portfolio companies to help them to set their own targets. So every time a company sets a new target or a new SBTi, their ambition increases, and hence they get a lower temperature because they're aligning now with the Paris Agreement. So the goal then is to reduce that temperature rating over time, which is again is achieved through an engagement-based approach. So that kind of summarizes the 3 methods. I'll kind of show you in a moment how that actually looks like when we aggregate it all together for a given financial institution. But I wanted to just first have a quick overview of the submission process, the stage we're in, and how it works when it comes to actually publishing these targets. So first of all, just to note that we're in a pilot phase at the moment for the initiative. So financial institutions can submit their targets to us free of charge. And we will work with those different organizations and to help them to have those targets actually validated and hopefully approved. So if any institutions in the audience are interested, they can sign up and they can submit their targets to us, and we'll also be able to give you a bit more feedback in this process to help get them validated. So it's still quite new. It's early days as well for us. So we have at the moment some submissions that we're currently working on, and we will soon be approving our first targets. So there are still opportunities for different financial institutions to submit targets to us if they have targets ready, and they can also ask us questions to help with their target setting. But I wanted to kind of first give an overview of what do these targets actually look like then. So when you put together these different asset classes and the different methods, how does it actually look? So there's kind of 3 steps for the targets. So the first, of course, is a scope 1 and 2 target. So it's a very standard target to reduce the scope 1 and 2 emissions, like all regular companies. We'll then have a headline target, and this essentially tells is what portion of your assets are you actually covering with the target. So for example, for banks, they might be covering 80 or 90% of their lending activities, which are actually covered now by our framework. So this just gives some transparency into the different asset classes the target is actually covering. And then finally, we have our specific target language for the different asset classes.
So as you can see here, that might be an SDA target for mortgages, so to reduce the intensity of the mortgage portfolio. Then you might also have a target for your equity portfolio, which could be done maybe on portfolio coverage, and that would be to increase the number of companies in the portfolio who have SBTs. And then for maybe your corporate bond portfolio or corporate loan portfolio, you might use a temperature rating methodology where you'd be committing to reduce the portfolio temperature score from its current temperature all the way down to below 2 degrees. So, you know, an institution can set a different target for each asset class. So you can have one target for your real estate, one target for equity, one target for loans. So that's all quite possible. And then they all come together then and be presented for kind of full transparency on the target coverage. And my final slide is just to give you an example of some of the targets we're currently working on. So we were currently reviewing our first targets from banks and private equity firms. So together they're covering kind of all of the asset classes, so mortgages, listed equity, real estate, private equity. And what we're seeing is that SDA, so that our sector-based approach is being used for kind of mortgages. It's being used also for our electricity project finance. Temperature rating then is a very popular approach now being used for listed equity and bond portfolios. And what you can see here from the coverage perspective is, for example, for the banks, we're seeing coverage of around 85% in some cases, which just means that 85% of their assets they're able to cover with targets, and the rest, for example, might be sovereign debt or insurance, for which we don't actually have any methods right now, so they don't have to cover those with targets. And then for the private equity, it's a little bit higher because typically it's equity based, so they can cover much more of their activities. So that's some examples of what it currently looks like. And as I said, we are still accepting submissions. So I would definitely encourage anybody, if they have any questions, they can reach out to me or to anybody in our team, and we'll be happy to take a look at the targets and try to have those validated. So that's all from me. I'm happy to take any questions now at this point. Owen, muito obrigada pela apresentação. Foi ótimo poder ter esse overview do passo a passo para as instituições financeiras e também fazer um mergulho um pouquinho mais aprofundado em cada um dos métodos. A gente recebeu aqui algumas perguntas e a primeira delas eu acho que é interessante porque dialoga muito com o objetivo da iniciativa como um todo, que é se os mecanismos de compensação podem ser de alguma forma usados para avaliar o avanço dessa instituição financeira com relação ao alcance dessas metas, ou se as metas são efetivamente apenas de redução das emissões. Eu não sei se o Owen me escuta. Acho que não. Bom, talvez a gente tenha tido algum probleminha aqui com a tradução. Então, Owen, I can try to make the question to you in English. Okay. Okay. So the question is if any type of compensation mechanisms can be used to measure the progress of these financial institutions through their targets. So do we accept any compensation measurements for the target setting purpose? Yeah, so at the moment, we don't accept any compensation measures in terms of kind of offsets or anything like that. So the goal in terms of tracking progress is simply a focus on decarbonization. So the goal right now for financial institutions is to help companies to set their own targets. So these will be focused on emission reductions, and they would not then be focused on any kind of offsetting or purchasing of carbon credits. That is much more a focus of kind of net zero work, which is coming a little bit later for the financial sector. Right now, we're just focusing on actually kind of engaging those companies in the portfolios to look at reducing their own emissions.
But the SBTi is working on a net zero work stream as well, which will start to consider some of these compensation, offsetting, carbon removal mechanisms as well. But for now, the focus is decarbonization. Thank you, Owen. So I'll just translate very quickly. Então, o que o Owen disse é que atualmente o método está focado em engajar os clientes dessas instituições financeiras que estão nos seus portfólios de empréstimos e investimentos para que eles reduzam as suas próprias emissões. Mas sim, a iniciativa está trabalhando com o estabelecimento de critérios e métodos para metas net zero, para o setor financeiro, e eventualmente, de alguma forma, esses mecanismos de compensação e talvez neutralização também sejam considerados futuramente para essas metas net zero. Okay, so we have a second question that is about the, for corporate investments, so for this class of asset, we have 3 methods available. So how can my institution decide which one is the better? Yeah, that's a very good question. So the best way to decide, I think, which method is best is also to understand the type of sector the company is in. So, for example, if you have companies in the heavy impact sectors like power generation, transportation, heavy industry, it's best to use the sector-based approach because there is a specific pathway available for those companies. So that is, I think that's the best approach that we've seen, and most of the financial institutions use that approach. For all other sectors, then it comes down to the type of data you would have. If you have a good level of disclosure data, then I think you can use a temperature rating approach because it's a little bit more precise and it allows a broader coverage. If you don't have, good quality disclosure data for the portfolio companies in terms of their own emissions, then the portfolio coverage is a very good method because it essentially allows you just to increase the coverage of those companies with SBTs. So the primary goal is to engage them to set their own targets, even if you don't have primary disclosure data for those companies. So that's kind of how we're seeing the hierarchy right now of how to understand which method is best used for which companies. Hey, thanks, Owen. And we have another question regarding the methods. So for the portfolio coverage method, they're asking us how the financial institution can track if their portfolio companies are really setting their own science-based targets. Is there some guidance on how to do it? Yeah, it's a good question. So the way to track is that the companies would ultimately have to have a public target. So we want to, the financial institution would engage and work with those companies, but ultimately the point being that the company would have to make it public. Now they can do that simply by publicizing a target and disclosing that, or the company themselves could sign up to the SBTi and actually submit their target to have it fully validated. So that's kind of the very best practice. Is we want the financial institution to engage the company, then the company itself would come along and join the 2,000 other companies who are doing it and actually commit to setting a target, and then submit a target and have it validated as being Paris aligned by the SBTi. And that's the best way to track progress then, whereas the financial institution can see exactly which companies actually have the public commitment and public target that is validated by the SBTi. Perfect, thanks. I think we have time for one last question. It is from an insurance company. So we know that insurance companies, when functioning as asset managers, they can use the methodology for this class of assets. But do we have any, do we intend to publish anything for the insurance part of the business itself? Do we have any plans for that? Yeah, also it's a good point in that, as I said, right now we're only covering certain asset classes. We do not yet have a methodology for insurance, of the insurance business, but this will be a method we will be adding over time. So we're working currently on
four new methods. So one for sovereign debt, so sovereign bonds, one for private equity, one for insurance, and the other for securities underwriting. So in future, then insurance firms will also be able to kind of add targets to also cover their insurance business. So right now they can look just at the asset management portion and set targets on that, and that can be expanded once the methodology for insurance is included. And ultimately, we want to have methods for all types of activities. That's the goal, and we'll be working on that over the next, 1 to 2 years to make sure we have methodologies available for all types of activities. Thank you, Owen. And I would like to make just a last question. I don't know if you have this information, but apparently the Central Bank of Brazil is now obeying FIs to do some type of climatic stress analysis for FIs. And the question is, if you know if there is any available tool to do that. I'm not sure if there's any available tool. I think typically how it's done is that the financial institution would test, for example, what would be their exposure under different scenarios. So, for example, in a 1.5 degree world, how would their portfolios, which of the companies would be under pressure, what would be the transition risks faced by those companies. But I'm not personally aware of any specific tools to do that. Thanks. So when I see that Maria Eugenia has raised her hand, so maybe she has some information about this. Please, Maru. Thank you, Lígia. Não, o comentário que eu tenho é que a UNEP-FI tem um trabalho nesse sentido. Então, não é uma ferramenta pública, mas tem algumas publicações que depois a gente pode dividir, que é justamente isso, como é que olha, faz o cenário climático e aí se faz as projeções de possíveis perdas conforme os cenários climáticos. Então, a gente tem algumas coisas que podem ser divididas. Então, só para compartilhar. Super obrigada, Marô. E eu vi aqui também que o Gustavo, do CDP, comentou que o CDP também tem algumas ferramentas que podem ajudar nesse processo. Então, certamente, a gente pode seguir conversando sobre isso. E aí, gente, a gente já está um pouquinho aqui atrasado, então eu vou encerrar o nosso webinar por hoje. Eu agradeço muito a participação de vocês, o interesse, nós seguimos conversando. Por favor, entrem em contato comigo, caso vocês tenham qualquer dúvida. And Owen, I don't know if you are listening to me in English or Portuguese, but thank you so much for joining and for explaining us this method. We have a long way to go through, but we will certainly have more financial institutions in Brazil committing to the initiative in the near future. I hope so. Thank you so much. Thank you, Lígia. Thank you all. Tchau, gente. Obrigada. Vou encerrar por aqui. A gente se vê em breve. Tchau.